Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ingine njema, namshukuru Mungu Muumbaji kwa sababu ya kipaji cha uhai na kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu ametupa ili kwamba tuweze kuendelea na mafundisho yetu. Tulianza katika kujifundisha kuhusu unabii na niliweka msingi kwamba unabii umeletwa kwa ajili yetu na Mungu kwa ajili ya manabii ametumia mifano ili kwamba tuweze kuelewa mambo ambayo kana kwamba yana budi kwako upesi. Na huu unabii tukaona kwamba ni imara zaidi na tukiuangalia kama taa ing'aayo kwenye giza tunafanya vyema. So siku ya leo ningependa tuweze kuomba ndiposa tuingie katika fundisho ya siku ya leo. Tuingie katika kitabu cha Danieli, tuone katika Danieli. Bwana Yesu alituambia hapo tutakapoliona chukizo la uharibifu, hilo neno na nabii Danieli asomaye na afahamu. Tunaomba. Mungu aishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya ruhusa na wakati huu ambao umetubariki na ukaona ni vyema tuweze kukutana tena katika mafundisho. Mfalme, sisi wenye dhambi tusiyostahili, tuomba utusamee dhambi na makosa, utuongoze tutakapoanza hadi tamati, mapenzi yako yatimie katika Kristo nimeomba na hata kuamini. Amina. Siku ya leo ningependa tuweze kuangalia kitabu cha Danieli 1. Tuone mbona Yesu anatuma katika kitabu cha Danieli akatuambia hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Maana tulisoma katika kitabu cha Mathayo 24 Matthew chapter 24 verse 15. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Asomaye na afanya nini? Na afahamu. So tunaingia katika kitabu cha Danieli, maana Danieli ni nabii. Na katika utumishi wa manabii kuna mahali Mungu ametumia mifano. Mahali mifano imetumika tuipea haki yake. Mahali ya mifano itatumika tusome vile ilivyo, maana Biblia ina uwezo wa kutafsiri Biblia yenyewe. Hatuwezi kuweka mawazo yetu sisi wenyewe katika fundisho. Maana that's why tukisoma katika Petero wa pili 1:20 kwamba tukifahamu neno hili kwanza kwamba hakuna unabii unaweza kutafsiriwa jinsi yapendavyo mtu fulani tu. So unabii tunaposoma tunapea Biblia ruhusa ijitafsiri. So tunaingia katika kitabu cha Danieli 1:1. Tuone ni nini inaendelea katika kitabu cha Danieli. Natakuwa tunaenda chapter by chapter. Tukimaliza kitabu cha Danieli tunaingia kitabu cha Ufunuo. Danieli 1:1. Inasema, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, to Jerusalem and besieged it. Tunaona kwamba katika mwaka wa 3 wa kutawala kwake Jehoiakim mfalme wa Yuda, Nebuchadnezzar mfalme wa Babeli akaja Yerusalemu akauteka. Hapa tunaona kwamba kuna kipindi kwamba ilifika Yuda wakachukuliwa mateka Babeli. Kwa nini Yuda wanachukuliwa mateka Babeli? Ukirudi katika kitabu cha Yeremia, cha Isaya, kitabu cha Ezekieli, wanaweza kutuelezea ni kwa sababu gani. Tunajua kwamba Mungu alikuwa anapenda wana wa Israeli, akasema wao ni taifa teule na amewateua wawe pekulia, wasifanane na mataifa mengine. Amewachagua na akawatenga kutoka kwa mataifa. Ukisoma katika Leviticus chapter 20 verse 24, Mungu anasema amewaita na kuwafanya wawe pekulia, yani watu specific, unique, akawatenga na mataifa. Lakini tunaona imefika kipindi Mungu anaruhusu Jerusalem ukatekwa na Wababeli. Verse 2, and the Lord gave Joachim king of Judah into his hands, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure of his gods. Unaona kwamba Mungu akamuweka Joachim mfalme wa Yuda mikononi mwa Nebukadneza, na vyombo ambavyo vilikuwa vinatumika katika hekalu la Yerusalemi ama Yerusalemi vikachukuliwa, akavichukua hadi Shinar, mfalme huu wa Babeli Nebukadneza akavichukua katika nyumba ya miungu yake. So vitu vya Mungu vya hekalu vinatumika katika hekalu la Mungu pia vimetolewa vikachukuliwa katika Babeli. Na natumai kwamba mnakumbuka historia ya Wafilisti na Waisraeli. Kuna kipindi Wafilisti walichukua sanduku la agano wakalipeleka katika hekalu lao, hekalu la miungu yao. Nini ilifanyika? Enda usome katika, natumai ni Samueli, kitabu cha Samueli, kwamba
walipoweka mungu wao ambaye ni mfano walikuwa ama ni image walikuwa wamesimamisha sanamu, ilianguka mbele ya sanduku la agano. Maana sanduku la agano lilikuwa lina symbolize the presence of God among the Israelites. Hadi Wafilisti wakasema hii sanduku itatuua, wacha turudishe. Lakini sasa Nebukadnezar amechukua vitu ambavyo vinatumika katika hekalu, akachukua akaweka katika nyumba ya miungu yao. Na Mungu, nakumbuka katika amri za Mungu 10 nasema kwamba number 1, msiwe na miungu yoyote ila mimi. Number 2, msichonge sanamu yoyote mkasawishika ili kuiabudu. Lakini hawa ni watu wa mataifa wako na masanamu, wakachukua katika nyumba ya miungu yao. Na ni Mungu aliruhusu. Swali linakuja, je, Israeli ama Yuda walifanya nini ndiposa Mungu akakubali waweze kuchukuliwa mateka katika nchi ya Babeli? Number 1, walichukua miungu mingine. Baal, waliingia katika uabudu wa Mungu Baal. Number 2, waliingia katika sexual immorality. Yaani unaposoma katika Jeremiah chapter 23, wacha tusome pale. Jeremiah chapter 23, nataka nisome verse 14 tuone walifanya nini. 23 verse 14, Biblia inasema hivi: I have seen also in the prophets of Jerusalem a horrible thing, they commit adultery. Yaani wanafanya zinaa, and they walk in lies, na wanaongea maneno ya uongo. They strengthen also the hands of evil doers, wanatia nguvu mikono ya watenda dhambi. Ama watenda mabaya. Inazidi kusema that none doth return from his wickedness, hakuna mwenye anageuka na kuacha njia yake mbaya. They are all of them unto me as Sodom, and the inhabitants therefore as Gomorrah. Yaani wamekuwa kama Sodoma kwangu, kama Gomora, wenyeji wake wamekuwa kama Gomora. So walikuwa wametenda zinaa, kwa sababu unapata baba analala na msichana na kijana pia, kijana wa huyo mzee. So hiyo sexual immorality ni dhambi ya namba 2 ambayo ilifanya Mungu akubali watekwe. Number 3, exploitation of the poor. Number 4, it was yani walikuwa na deception in business, they were dishonest in business. Kama vile watu saa hii wengine wenye wanafanya biashara ya makaa wanagonga hiyo mikepe ndio reduce the size. Hizo zote zilikuwa pale. Kulikuwa na human sacrifice, watu walikuwa wanatoa wengine kafara. Au yote yalikuwa kama jinsi saa hii watu wanatoa wengine kafara katika Illuminati. Na dhambi zingine mingi, wakafunja sabato za Bwana. Mungu sasa kwa sababu ya maovu walioyatenda na kwa sababu ya maovu mengine ambayo Hezekia alifanya. Unaposoma katika kitabu cha Isaiah chapter 39, unaona Hezekia baada ya Mungu kumuongeza miaka 15, maana Mungu alikuwa ametuma nabii Isaya akamwambia Hezekia kwamba utakufa. Lakini Hezekia anageuka kwenda kwa kona, analilia Mungu, anamuonyesha mambo makuu ambayo ametenda, na Mungu anamuongeza miaka 15. Na tunaona kwamba jua linarudi nyuma steps 15. So mataifa wanapoona yale kwamba jua linaweza kurudi nyuma mara 15, wanakuja katika Israeli, ama Wababeli wanatuma watu katika Israeli ili kwamba waweze kuwaambia ni kwa sababu gani jua limerudi 15. Maana walikuwa wanajua Mungu wa Waisraeli ni Mungu wa nguvu. Hezekia alifanya makosa. Alifanya makosa gani? Badala ya kuwaambia Mungu ambaye ametenda makuu yale, Hezekia akawatembeza na kuwaonyesha ukuu na ufalme wake, akawaonyesha kila kitu. Ndio maana neno la Mungu Isaiah chapter 39 linamujia Isaiah likimwambia enda ukamwambie Hezekia. Inasemaje? Chapter 39 Isaiah verse 5. Then said Isaiah to Hezekiah, hear the word of the Lord of hosts. Lisikie neno la Mungu. Behold, the days come, angalieni siku zinakuja, that all that is in thine house and that which thy father have laid upon in store until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt begat, shall they take away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Unaona kwamba
neno la Mungu linamjia Isaya likimwambia enda ambie Hezekia kwamba angalieni siku zinakuja, yale mambo yote ambayo umewaonyesha watu hawa hayatabaki katika nyumba yako, yatachukuliwa katika nchi ya Babeli na wana wako utakao wazaa. Yani ilikuwa ni unabii wa future tense kwamba wale ambao watakuwa wanatoka katika the lineage of the kingship wangefanya nini? Wangechukuliwa mateka Babeli ili kwamba wawe watumishi katika hekalu la Babeli ama katika palace ya nini? Ya Babeli. Huo ni Isaya anatoa unabii. Na tunaona unabii huu unatimia, maana hata ukisoma katika Ufalme wa pili, Second Kings, kisoma katika Second Kings chapter 20, uanzie from verse 14, inasema hivi: Then came Isaiah the prophet unto King Hezekiah and said unto him, What said this man, and from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come from a far country, even from Babylon. And he said, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All the things that are in mine house have they seen. There is nothing among my treasures that I have not sealed them. And Isaiah said unto Hezekiah, Hear the word of the Lord. Behold, the days come that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in the stores unto this day shall be carried into Babylon, nothing shall be left, and of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt begat, shall they take away, and that they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Tunaona kwamba unabii huu Isaya anampea kwamba wale wana wako utakao wazaa watachukuliwa na vitu vyote vitachukuliwa hadi Babeli. Maana hata ukisoma katika kitabu cha Yeremia inatuambiaje? Ndio ili kwamba tuweke msingi katika kitabu cha Danieli tuweze kuelewa mbona Mungu akaruhusu wana wa Israeli wakachukuliwa mateka Babeli. Ni kwa sababu ya hayo mambo ambayo yalifanyika katika Israeli. Mungu akatuma manabii wake wakapeana warning ama onyo kwa watu wa Israeli. Hebu tusome katika Yeremia chapter 25 tuanzie from verse 8 to verse 11. Inasema, Therefore thus saith the Lord of hosts, because ye have not heed my words. Yani kwa sababu mmekataa kusikia maonyo yangu ama maneno yangu. Behold, I will send and take all the families of the north. Na watuma wachumbe wangu kutoka north, said the Lord. And Nebuchadnezzar the king of Babylon. Yani Nebuchadnezzar mfalme wa wapi? Wa Babeli. My servant, and will bring them against this land and against the inhabitants thereof, and against all the nations round about, and will utterly destroy them and make them an astonishment and an hissing and perpetual desolation. Moreover, I will take from them the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of bridegroom and the voice of the bride, the sound of the milestone and the light of the candle. And this whole land shall be a desolation and an astonishment, and this nation shall serve the king of Babylon 70 years. Tunaona kwamba Mungu anasema ataleta familia kwa sababu walikataa kusikia maneno yake. Atachukua familia za north, Nebukadneza mjumbe wake. Sio kwamba Nebukadneza alikuwa mjumbe wake, bali Mungu alikuwa anamtumia kuwapea punishment. Sio kwa sababu Nebukadneza alikuwa anatenda maovu ndio Mungu Nebukadneza tunaelewa alikuwa muabudu masanamu. Na Mungu hawezi associate na uabudu wa sanamu, bali alimtumia Nebukadneza ili apate kuwapea nini? Adhabu, kwa sababu walikataa kusikia maneno ya nani? Ya Mungu. Na akasema kwamba wangechukuliwa mateka katika nchi ya Babeli na wamtumikie mfalme wa Babeli katika miaka ngapi? 70 years they shall serve the king of Babylon. Unabii huu tunaona ukitimia katika Danieli. Sasa tukirudi katika Danieli 1:1 hadi 2, tunaona kwamba Mungu akaruhusu kwa sababu alikuwa ametoa unabii kupitia manabii wake. Alipotoa unabii kupitia manabii wake, manabii wakafikisha ujumbe. Na unabii huu tunaona ukitimia. Hicho ni kigezo moja cha manabii kutambua manabii wa kweli na manabii ambao ni wa uongo ambao wako katika kipindi chetu, maana ambao wanayatabiri hayakui. Lakini manabii wa Mungu yale ambao walikuwa wanatabiri, it was fulfilled. Maana unabii wa Isaya tunaona unakuwa fulfilled. Unabii wa
Jeremiah tunaona unakuwa fulfilled. Sasa tunarudi katika Danieli. Baada ya kuchukuliwa mateka na Mungu akaruhusu, ni yapi yaliyojiri? Verse 3. And the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princess. Unaona kwamba anasema of the king's seed, yani meaning from the lineage of the king. Ndio ule unabii Isaya alitoa kwamba and some of your sons which you shall begat shall be taken to be eunuchs in the palace of the king of Babylon. So unaona kwamba unabii huo unatimia, mfalme anatimiza unabii, maana anasema waletwe wana wa Yuda, wale ambao wanatoka katika ukoo wa nani? Wa mfalme. Inazidi kusema children in whom was no blemish, but well favored and skillful in all wisdom and cunning in knowledge and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of children. Unaona kwamba wanapofanya hivyo wawaleta wale ambao walikuwa na uzuri kwa umbo, walikuwa na maarifa na walikuwa na kuelewa, ili kwamba waweze kusimama mbele ya mfalme, waweze kumtumika kufundishwa katika elimu ya Kibabeli. Kama saa hii sasa, ya elimu ambayo tunapata duniani saa hii sio elimu ya mbinguni, bali ni elimu ya Kibabeli. Maana angalia yale mambo ambayo yako katika elimu, the education system. So number 1, ili kwamba wawatoe katika misingi yao, they were to introduce their own education system. Kama vile duniani saa hii kuna education system ambayo si ya Mungu. Tunaendelea kusoma. And the king appointed them a daily provision of the king and king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end therefore they might stand before the king. So number 1, after changing their education system, after introducing them to their education system, number 2, they were to introduce them to their own foods. Yani walikuwa wanawa introduce katika vyakula vyao. So ili kwamba mtu wa Mungu uweze kukua weekend katika kufikiria na kuacha Mungu, na lazima mambo mawili yafanyike hata katika kipindi hiki chetu cha mwisho. Number 1, wakupea chakula ambacho Mungu hakutarajia. Number 2, waweze kukupea elimu ambayo inakutoa kwa Mungu wako. Angalia mfano, wameleta elimu ambayo kwamba kuna evolution theory, kusema kwamba wanadamu walitoka kwa chimpanzee, walitoka kwa nyani. Sasa hizo vitu zinatuondoa katika ukweli wa Biblia. Kitu kingine, unasikia wasayansi wanasema eti early man Homo sapiens he existed 4 million years ago, 400 million years ago, na tunajua Biblia inatuambia dunia saa hii ikifika 2027 inamaliza miaka 6000. So yani ile uongo education system watutoe kwa Mungu wetu. Number 2, vyakula ambavyo vimeletwa. Sasa wakati mfalme aliwachagulia vijana hawa waliingia katika hiyo chakula. Tunaendelea kusoma ndio nisungumuzie health reform kidogo. Inasema hivi, verse 6. Now among these were the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. Hapa tunaona number 3 wabadilisha majina yao. Kwa nini wabadilishe jina? Kwa sababu wanajua katika jina, kama mfano jina Danieli, maana yake kwamba Mungu ndiye mhukumu wangu. My God is my judge. So jina maana yake tabia. Wakataka kuwatoa katika tabia ile ya uungu ama Mungu wa kweli ambao walikuwa na muabudu katika Juda, ili kwamba waweze kuwaleta katika uabudu wa Babeli. So wapendwa, ili kwamba mtu ukapata kutolewa katika uabudu wa Mungu wa kweli, kuna mambo matatu lazima yafanyike. Danieli alisema nini? Verse 8. But Daniel purposed in his heart that he will not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Eti kwamba Danieli
akaazimia asije akafanya nini? Akajitia unajisi na chakula kile cha mfalme. So ili kwamba waweze kuwatoa katika uabudu wa Mungu wao, waweze weaken the power of reasoning, lazima wangeweza kuwaingiza katika kula vibaya. Lakini Danieli akaazimu katika moyo wake hata jitia unajisi katika kula chakula cha mfalme. Maana number 1, chakula cha mfalme, maana alikuwa ni mtu wa mataifa, maybe kulikuweko na nguruwe pale, kulikuweko na vyakula ambavyo Mungu alikuwa amevikataa. Na number 2, zilikuwa zimetolewa kafara kwa masanamu, na Waisraeli walikuwa wamekatazwa masanamu. That is why Biblia inasema teach a child while the child is young, na atakapokuwa mzee hata sahau maneno yale. So Danieli walipokuwa wamefundishwa vizuri, Danieli sasa unaona anakataa chakula cha mfalme. Maana Danieli alikuwa anajua chakula cha Mungu ni kipi. Maana tangu mwanzo Mungu haikuwa mpango ya Mungu kwamba wanadamu wale nyama. Maana mwanzo Mungu anasema nimekupa mti vegetables and fruits. Na mti huo utakuwa matunda ambayo yako na miche, yani yako na seeds. Ndio Mungu alipeana kuwa chakula. Tunaendelea. Danieli akafanya nini? Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord that the king who hath appointed your meat and your drink, for why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? Then shall ye make me endanger my head to the king. Eunuch anamwambia kwamba Daniel, jameni, unanitia katika kipindi kigumu, inadaira maana mfalme ndiye aliwachagulia chakula hichi. Na nitakapokuwa ninafanya kinyume, au vijana wengine waweze kunawiri na nyinyi muonekana kwamba mmedhoofika kiafya, yani kichwa changu mnakiweka katika hali ya hatari. Nazidi kusema verse 11. Then said Daniel to Melsa, whom the prince of the eunuch had set over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, prove thy servants, I beseech thee 10 days, and let them give us pearls to eat and water to drink. Unaona Danieli anaitisha nini? Pearls to eat and water to drink. Danieli anaturudisha katika Eden. Maana haikuwa mpango ya Mungu wanadamu wale nyama. Wanadamu wamekula nyama, wamekaa kama wanyama, wamekuwa wakali. Wanadamu yani wamefanya mambo ambayo hawezi kujizuia, tamaa zao na fikra zao zimerudi chini. Lakini unaona Danieli anaomba kwamba sisi tupe ile chakula ambao Mungu alikuwa ameazimu. Health reform. Maana erroneous eating and drinking, it leads to erroneous reasoning and judgment. Mtu huwezi kufikiria vizuri kwa kula na kunywa vibaya. Hivyo ndivyo, maana we are what we eat. Kila ambacho tunakula ndicho tuko. Maana hiyo chakula ikitoka kwa tumbo, hiyo damu na nutrients zinapelekwa wapi? Kwa akili. So Danieli akasema mimi siwezi jitia unajisi. Sisi tupe pearls to eat plus water to drink. Na hiyo ndio inafaa kuwa chakula ya watu wa Mungu, ili kwamba tusiweze kutolewa katika misingi yetu. Na tunaona kwamba Danieli anadhibitisha imani kuu katika Mungu wao wa Israeli, kwa sababu anasema siku 10 days. Imagine sasa sisi tunajua kwamba in 10 days mtu hawezi badilika hata akule vipi. Lakini kwa sababu ya ile imani Danieli alikuwa nayo, si eti hichi chakula ndicho kingewapea waweze kumuonekano mzuri. Hapana, ni kwa sababu wanajua Mungu ambaye wanafanya nini? Wanamwabudu kwamba ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu wa uwezo mkuu. Na hivyo ndivyo tunapaswa kuelewa wana wa Mungu. Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu mwenye nguvu, ambaye akisema jambo linafanyika, ambaye Mary anasema God makes all the impossibilities to be possibilities. God makes a way where it seems to be no way. So watu wa Mungu lazima tukue na imani kwa Mungu. Inamaliza kusema then let our countenance be looked upon before thee, and the countenance of the children that ate of the portion of the king's meat. And as thou seest, deal with thy servants. So he consented to them in this matter and proved them 10 days. Naye akakubaliana na wao katika jambo hili na akawajaribu siku 10. And at the end of the 10 days, their countenance appeared fairer and farther in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Melsa took away the portion of their meat and wine
that they should drink and gave them pearls. Tunaona kwamba kwa sababu ya kumsimamia Mungu wa kweli katika Babeli, Mungu wa kweli naye wanamsimamia Mungu wa kweli, wanawaonyesha mwangaza ambao Hezekia mfalme alishindwa kuwaonyesha mwangaza. So Mungu alikuwa na kusudi wana wa Israeli waweze kupelekwa mateka miaka 70 ili kwamba aweze kubadilisha katika watu wa mataifa. Maana Nebukadneza mwisho tutakuja kuona kwamba alibadilika. Na si ajabu kwamba tutakuja kupata Nebukadneza mbinguni. Si ajabu. Maana hapa Danieli wanaposimama na Mungu, Mungu naye anasimama na wao. Katika siku 10 wanaonekana kwamba wamenawiri kuliko hao wengine. Hadi huyo anasema anawageuzia chakula. So verse 17 and 18 Mungu naye tunaona anasimama nao, maana anawapea akili katika kutafsiri ndoto na katika kufikiria ufahamu, knowledge and wisdom and skills. Mungu akawapa kwa sababu walisimama naye. Ndipo unaona kwamba wao wakapata favor mbele ya mfalme. Walipopata favor mbele ya mfalme, mfalme akafurahia pamoja nao, na Danieli akapata, yani they were 10 times knowledgeable than all the dreamer interpreters of Babylon. So kwa sababu walisimama na Mungu, Mungu naye akasimama nao. Na hapo ndio ningependa tuweze kumalizia sehemu ya kwanza kitabu cha Daniel chapter 1. Next tutaingia katika Daniel chapter 2. Maana nilikwambia ni mfululizo wa mafundisho katika unabii. Takapokuwa tunaingia Daniel chapter 2, ningependa mpendwa, kuna jambo ambalo ningependa niweze kusisitisha. Unaona kwamba hapa Danieli anapewa akili za kutambua na kutafsiri ndoto. Na kumbuka huko Misri wakati Yusuf anapelekwa pale, ni nini inafanya Yusuf Mungu wa miungu anainuliwa? Ni kwa sababu ya kutafsiri ndoto. So kuna Bible parallels kati ya Joseph and Daniel. Na hizo tutakuja kuziweka katika Daniel chapter 2. Wapendwa, muweze kubarikiwa. Mungu awatende mema. Wale ambao ni wagonjwa tunawaombea Mungu akapate kuwasaidia. Akasema neno moja nao watapona. Na Mungu wale ambao hawana kazi, Mungu tunaomba aweze kuwasaidia mpate kazi ili kwamba muweze kukimu mahitaji ya familia na muweze kujikimu katika kimaisha. Na wale wahubiri ambao wanaendelea kuhubiri, Mungu awabariki, akazidi kuwatenda mema na mkazidi kutenda kazi ya Mungu kwa upole na unyenyekevu, ili kwamba katika ufalme wa Mungu muweze kuongeza watu katika ufalme wa Mungu, muongoze wengi katika kweli. Maana hiyo ndio kazi Mungu ametupatia. Na wale ambao mnazidi kusupport kazi ya Mungu, Mungu akawabariki zaidi ili kwamba mzidi kusupport kazi ya Mungu. Tunaomba. Mungu aishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa sababu umekuwa nasi tulipoanza hadi tumefika tamati. Takapokuwa tunatengana, tunaomba uwepo wako uwe nasi hadi tutakapokutana katika sehemu ya 2 ya kitabu cha Danieli, ukapata kuendelea kutufundisha na kutufunulia zaidi. Mapenzi yako yatimie katika Kristo, nimeomba na hata kuamini. Amina. Wapendwa, Mungu wa miungu aweze kuwatenda mema. Barikiwa.